Welcome to another action-packed episode of Badminton Unlimited. Coming up on the show, we look back at the best of the action from finals day at the Daihatsu Indonesia Masters 2019. Plus, Liliana Nazar and Debby Susanto hang up their badminton rackets. And we hear from Liliana's partner Tantowi Ahmad as he bids farewell to one of the sport's greatest players. Dia bisa membimbing saya, dia bisa menjadi kakak saya lah di lapangan gitu. The Daihatsu Indonesia Masters 2019 marked the third stop on the HSBC BWF World Tour, and finals day began with a farewell event for one of badminton's finest, Liliana Nazar, who called time on her career after more than 20 years of playing badminton. It was back to business after the tribute, with women's doubles opening the proceedings. Korea's Kim So-young and Kong Hee-young almost snatched the first game from Misaki Matsutomo and Ayaka Takahashi before the defending champions regained their composure to take a 1-0 lead. The Koreans did well to stay close to their Japanese opponents in the second game, but in the end, the experience of Matsutomo and Takahashi proved vital. The Olympic champions were victorious in straight games, 21-19, 21-15. そうですね、2年続いて同じ大会で優勝できるっていうことは本当に自分たちも長年やってきてそんなになかなかないことなので、本当に嬉しいですし、またインドネシアオープン今年もう一回あるので、またそこでもいい試合がたくさんできるようにこれからも頑張っていきたいです。 Men's singles followed, with Kento Momota aiming for his fifth World Tour title. His opponent, Anders Antonsen of Denmark, was off to a great start after taking the first game. All over that. But Momota stayed defiant to force a third. Both players were equally matched in the early stages of the decider until Antonsen grabbed the initiative before the mid-game interval. Buoyed by the Astora faithful, the world number 20 continued to hold the lead to land the first World Tour title of his career with the final score 21-16, 14-21, 21-16. It's so fun to play in there. I mean, you cannot hear what you are thinking, and it's making it difficult, but it's so fun to play in there. And I mean, to be in my first final and then beat Kento in it, it couldn't be better. I try to stay calm, not go for the attack every time. Try to stay patient and play with variation and play full court. That worked at times, and other times it didn't. That was the game plan. It was an all-Indonesia matchup in men's doubles, with former world champions Mohamed Ahsan and Hendra Setiawan taking on fellow countrymen Marcus Fernaldi Gideon and Kevin Sanjaya Sukamuljo. Ahsan and Setiawan started well, but as soon as Gideon and Sukamuljo got into their groove, it was hard to stop the world number ones from going a game up. The Asian Games champions maintained the pressure on their senior compatriots, who struggled for consistency in the second game. That paved the way for a second successive World Tour triumph for Gideon and Sukamuljo. The final score, 21-17, 21-11. Ya, hari ini lawan bermain sangat baik. Dia sangat berpengalaman, sangat tenang mainnya. Terus kita nggak boleh buat kesalahan, jadi kita harus tetap fokus terus. Ya, itu kan pasti kayak tanggung jawab world number one lah. Pasti semua orang ekspektasinya kita harus juara tiap pertandingan. Kalau kalah kayaknya gimana gitu. Kalau menang kayak biasa aja. Tapi ya itu kan emang tugas ya, kita wajib lakuin yang terbaik aja, nggak usah dipikirin terlalu jauh. The women's singles final dealt a cruel blow to Olympic champion Carolina Marin. The Spaniard ace succumbed to a painful knee injury after gaining a sizable lead in the first game against Saina Nehwal. Forced to retire early, it gave her Indian opponent her first World Tour title. It's
it's not good to see at all. It's so painful because I think I've been someone who's really been getting injured from last 2-3 years, and to see something happening on court like this, it's very, very painful. I'm happy that these two tournaments were positive because I never thought I would reach so far in the tournament after the shin injury which I had in December, because the whole of December I took a break. I was not even playing. So, this was a very positive outcome in both the tournaments. Partnering Tantawi Ahmad in the last match of her illustrious career, Liliana Natsir was certainly hoping for a fairy tale end in mixed doubles against Zheng Siwei and Huang Liaochong. Amazing flat exchanges. And 19 all it is. 7 points in a row here. Oh, super rally. The world champions had to fight back from a game down to set up a tantalizing third game. Ahmad was guilty of wasting numerous chances which helped Zheng and Huang deny Natsir the perfect send-off. The world number ones defended their Indonesia Masters crown 19-21, 21-19, 21-16. Game. 我们其实没有说把胜负看得特别重要，其实享受这个比赛的每一个过程，然后不管是球迷的欢呼声还是什么，我们都尽量去以积极的方式去享受它吧，算是不能说让它对我们造成影响。然后今天我觉得大家也看到了，就打得非常激烈，然后所以说这场比赛对我们自己来说也是非常难忘的。 With the conclusion of the Daihatsu Indonesia Masters 2019, the curtains also came down on Liliana Natsir's glittering career. We sat down with the 33-year-old Indonesian in Jakarta to talk about the life-changing decision. Ya, perasaannya campur aduk ya, pasti ada sedihnya juga karena dari puluhan tahun saya berkarir di bulu tangkis, inilah tiba saatnya untuk saya mengucapkan kata-kata perpisahan. Tapi ya saya rasa semua atlet akan laluin ini. Suatu saat pasti mereka juga akan pensiun. Jadi mau nggak mau harus saya hadapin. Saya rasa memang dari segi umur, faktor umur juga saya sudah cukup berumur dan ya goal saya sudah tercapai. Jadi saya rasa sudah cukup lah untuk saya berkarir dan saya harus tahu diri juga karena speed dan power saya juga pasti sudah menurun. Karena sekarang banyak yang lebih muda, lebih cepat, lebih kuat. Jadi saya rasa ini saatnya untuk saya pensiun. Karena saya juga sudah cukup puas untuk sudah dapat gold medal Olimpiade. Saya nggak pernah nyangka dan thanks God saya bisa berkarir di bulu tangkis dan bisa mencapai prestasi yang diidamkan oleh para atlet ya, terutama emas Olimpiade di Rio kemarin ya. Saya thanks God banget dan nggak nyangka karena basically dari keluarga bukan keluarga bulu tangkis, memang hanya pencinta bulu tangkis. Tapi untuk jadi atlet itu nggak ada keluarga yang jadi atlet. Jadi hanya saya aja. Saya rasa semua atlet bulu tangkis mengidam-idamkan gold medal Olimpiade dan saya dan Tontowi bisa menang. Itu satu prestasi yang luar biasa dan mungkin akan dikenang sepanjang masa. Saya sedikit banyak saya sudah hafal dengan kebiasaan Tontowi dan saya sudah hafal dari raut mukanya kalau dia sudah bingung atau dia banyak mistake, pasti saya sudah sedikit banyak saya tahu. Jadi saya akan motivasi dia dan dia semangat untuk dia bangkit lagi dan kembali lagi ke performa dia yang terbaik. Ya rencananya pengen fokus di bisnis dulu yang sudah saya jalanin 3 tahun sebelumnya, tapi saya bilang mungkin ada beberapa waktu saya mampir main ke Platnas untuk motivasi adik-adik, untuk sharing pengalaman saya dengan mereka. Karena ada satu keinginan saya regenerasi terutama di ganda campuran bisa berjalan bagus setelah saya pensiun. Terima kasih kepada pendukung OI Butet yang setia hadir, meluangkan waktu, tenaga, pikiran,
semuanya lah untuk mensupport Owi Butet. Terima kasih. Liliana wasn't the only one saying goodbye in Jakarta. Debby Susanto also decided to call it a day after losing in the first round of the Daihatsu Indonesia Masters 2019 with her mixed doubles partner, Ronald Alexander. A stalwart in the Indonesian lineup since 2009, Susanto, alongside her former partner Praveen Jordan, brought plenty of glory to their nation by winning the Southeast Asian Games and the All England Open, among other prestigious titles. Untuk memutuskan pensiun itu butuh waktu yang cukup panjang gitu, butuh sharing yang cukup panjang juga sama pelatih, sama senior gitu kan. Yang membuat saya bisa memutuskan untuk retired itu adalah begitu saya sudah berkeluarga. Jadi saya sudah memutuskan, oke, saya akan bermain lagi 2 tahun dari saya menikah itu. Setelah itu saya akan fokus ke keluarga karena kalau menurut saya prioritas seorang wanita itu kan selain kita mencari prestasi tentu balik lagi ke keluarga. Jadi sekarang mau mencoba prioritasnya untuk keluarga. Waktu kecil memang hobi badminton gitu kan, tapi nggak pernah berpikir bisa menjadi pemain yang mewakili negara, itu belum pernah terpikir seperti itu. Baru mikirnya oh ya udah main aja badminton gitu. Tapi begitu main badminton ternyata kita benar-benar jatuh cinta sama olahraga ini. Susah banget untuk ditinggalin lagi. Dari situ saya coba menekunkan ya udah saya mau all out di badminton gitu. Dan ternyata ya di luar prediksi juga bisa sampai titik sekarang ini. Kenangan itu banyak banget sebenarnya. Tapi kalau untuk saya pribadi yang paling berkesan itu waktu di SEA Games 2015 di final. Waktu itu posisi di final itu saya cedera di betis, tapi saya nggak ngasih tahu ke partner, saya nggak ngasih tahu ke pelatih. Jadi saya coba bertahan karena saya waktu itu berpikir di SEA Games terakhir saya, orang tua saya nonton ke situ. Mereka datang ke Singapura, posisinya juga mereka ulang tahun gitu. Jadi saya pengen ngasih mereka kado. Bisa nggak nih saya ngasih mereka kado nyanyiin lagu Kebangsaan Indonesia Raya bareng-bareng, dan ternyata terjawab di situ. Piala ini pasti manis karena waktu kita juara itu juga saya sempat bilang sama Jordan, nggak nyangka ini beneran, ini bukan mimpi, ini kita juara nih. Biasanya hanya lihat ya kalau untuk senior kita cuma lihat Owi Butet yang juara, wah lihat mereka jalan sampai final itu selalu terpikir kapan ya kita bisa seperti itu. Jadi pas kita bisa juara itu masih nggak percaya gitu, ini bener nih kita juara gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih gitu karena saya nggak pernah menyangka saya bisa punya pendukung yang banyak sampai seperti sekarang. Nggak pernah mimpi seperti itu gitu. Jadi saya terima kasih banyak. Tanpa mereka saya juga bukan siapa-siapa. Terima kasih ya karena mereka udah mendukung saya dalam saya keadaan juara ataupun saya kalah, mereka tetap mendukung saya. Berterima kasih. Time for a quick break here on Badminton Unlimited, but stay with us as we pay tribute to Debby Susanto and Liliana Nazar. Di samping dia punya skill yang bagus, dia punya mindset yang bagus, dia punya attitude yang bagus untuk menjadi pemain profesional. Welcome back. We continue our tribute to Liliana Nazar, who's retiring from professional badminton. This time we speak to the man with whom she shared her biggest sporting achievements, Tantowi Ahmad. After spending more than 8 years together as one of the best mixed doubles pairs in badminton, the 31-year-old Ahmad reflects on an incredible partnership, the duo being known as Owi Butet by their adoring fans. Kata-kata yang saya dengar ya, ayo wi gitu. Wah, pertama kali pasti nggak menyangka ya pasti senang dapat partner bagus, juara dunia, senior. Di satu sisi juga khawatir, takut tidak bisa dibimbing oleh Liliana, takut nggak berprestasi ya. Pastinya ada senang, ada sukanya gitu, suka dukanya ada. Kalau untuk pengalaman saya ini untuk bisa mempertahankan All England 3 kali, terus juara dunia lagi, itu berkat dari dorongan dari Liliana terus ya. Dia ngasih mindset saya tidak pernah kendor, maksudnya pokoknya kasih mindset saya tuh harus selalu kencang, maksudnya tuh menang gitu terus. Jadi tidak ada lemah lah, maksudnya tidak ada tidak
diberi celah sedikit untuk kita tuh jadi lemah gitu. Dia selalu support saya gitu. Walaupun di latihan, walaupun di pertandingan, walaupun di latihan juga gitu. Menurut saya ya Cibutet tuh pemain yang komplit. Di samping dia punya skill yang bagus, dia punya mindset yang bagus, dia punya attitude yang bagus untuk menjadi pemain profesional. Dia bisa membimbing saya, dia bisa menjadi kakak saya lah di lapangan gitu. Yang pasti Olimpiade lah. Olimpiade pasti tidak akan terlupakan, di samping hasilnya saya dapat gold ya. Perjuangan untuk mendapatkan itu juga sangat keras. Ya pasti nggak bakal menyangka ya. Ya tapi dengan usaha keras saya, terus disiplin saya ya, menurut saya pantas mendapatkan ini. Momen yang pasti, yang tersulit ya momen pasti dalam keadaan terpuruk ya, kalah. Itu yang paling tersulit mungkin 2015 kan saya pada masa itu sering kalah, nggak pernah juara gitu ya. Mungkin masa-masa itu yang paling sulit buat saya dan Liliana gitu. Tapi akhirnya 2016 kita bisa kembali lagi, bisa menjadi juara-juara lagi. Mengatasinya ya dengan latihan ya, pasti dengan latihan. Terus kita melatih individu kita, maksudnya mental, fisik kita latih semua. Sebenarnya target kita di Asian Games ya, tapi kita hanya dapat perunggu dan kita bersyukur kita dapat gantinya di Indonesia Open, kita juara. Padahal kita sebelumnya belum ada target, ya kita bersyukur aja. Walaupun memang target Asian Games kita belum tercapai. Saya yakin penerus ganda campuran nanti ada lagi lah. Walaupun mungkin nggak sehebat Owi Butet, tapi saya yakin optimis bisa ada yang mungkin mendekati lah. Ya yang pasti saya bakal masih terus main ya. Dan untuk pengganti Liliana saya serahkan ke pelatih saya gitu. Maksudnya mau dipasangin dengan siapa aja ya saya siap gitu. Tapi ya saya lihat juga kalau misalnya memang saya udah nggak bisa bersaing dengan pemain dunia ya terpaksa saya harus retired lah. Unsurprisingly, the tributes have been pouring in for Liliana Natsir and Debby Susanto from badminton fans and players around the world. Let's hear what Natsir and Susanto's peers had to say about their retirements. Cibutet itu orang yang sangat baik ya, juga baik, terus seorang senior yang ngasih tahu, sering ngasih motivasi untuk junior-juniornya termasuk saya, dan sangat-sangat menginspirasi sih itu sih. Of course we'll miss Liliana Nazar as our senior, as our friend, and we just hope for the best for her future, and we will always keep in touch of course in the future. Semoga Cibutet masih sering ngasih evaluasi untuk kita aja meskipun udah nggak di bulu tangkis. Ya. Message buat Cibutet, sukses terus di luar bulu tangkis, yang jelas dengan bisnisnya yang banyak sekali. Ya tetap kadang main ke PBSI pasti kita sangat kangen dengan motivasi Cibutet buat junior-juniornya. Pastinya tetap sukses dimanapun Cibutet berada dan jangan lupakan bulu tangkis. Dia memang opponent yang saya sangat mengagumkan, so walaupun dia bukan main badminton lagi, tapi saya wish her all the best for the future career. Akan jumpa lagi. Misalnya semoga sukses terus di luar bulu tangkis. Liliana is someone who's great, who's very, very great. I think she can leave badminton whenever she wants, but I think it's her decision to leave it now. But I still feel she can go on and play till the next Olympics as well, because she's the best talents all over the world we have ever seen. You know, she, Taufik Hidayat, I think these two are really, really favorites of Indonesia and mine too. And yeah, it's a bit emotional moment for everyone because it's her. I think tomorrow finals will be her last match, but she's playing finals, so it's a great achievement again. So I wish her all the best for her future endeavors. But I'm very, very proud to see her achievements for so many years, and lucky to have seen her play so many years. I hate you, but I respect you.
Ya. Buat Debby sukses terus walaupun udah nggak bulu tangkis, tapi jangan lupa untuk tetap main ke PBSI ya sometimes. Debby juga pastinya selalu sukses di luar pelatnas dan sukses juga di keluarganya. Dia kan sudah punya berkeluarga dan semoga langgeng terus. Please still care about badminton, and then I guess she wants to do more family time with our family, and I just wish the best for her in the future, and then for her family, and then for her life, for her career in the future. Mungkin cepat punya baby. The BWF World Junior Championships in 2018 saw more than 400 young players converge on Markham, Canada. The rising stars hailed from over 40 BWF member associations, including the East African nation of Uganda. Since this is a World Junior Badminton Championship, yeah, it's a pleasure for me to meet different players, different junior players. So I'm very, very happy. It's a good experience to me. Despite being one of the smallest contingents at the Junior Badminton Showpiece, the young Ugandans were keen to give a good account of themselves, especially with former African #1 Edwin Ekering having blazed a trail for them. In 2002, I took my boy called Edwin Ekering to the World Championship in South Africa. That was in Pretoria. So what he saw there, I think encouraged him to train harder and see that he can become Africa #1. I think on the African continent, Uganda is regarded as the major country in youth development, where we have got youth right from under 10 playing tournaments. So when I have youth, I want my youth to be exposed to international standards. I can think that they can do better for their future. This is my first time in Canada, and my first World Junior Championship. Actually, in my country, I'm champion under 15. I'm the top under 15 top seed. So they got to pick us out, and then they're like, you can go and then play. It was a steep learning curve for the Uganda players in Markham. From adapting to weather conditions to coping with more demanding matches, the Ugandans had to adjust quickly and take the challenges in their stride. In Uganda, it's very warm. The weather is good. It's favorable for everything. You can walk around with a short, but here you have to be always in a jacket, and probably we are affected by the weather so much. Training in Uganda is very difficult, as you know. Shuttles, we don't use the shuttles, feather shuttles. We use nylon shuttles. Then if you are getting close to the tournament, the coach will introduce the shuttles, so it's a big problem for us to get used to the shuttle. When you play against the best player in the world, it means that you are going to go back and see how you are, what you are, because if you are top #1 in the country and then you are humiliated, I can say humiliated by someone whom you don't know. So I think it's very good for them, and I think it's a good lesson for Uganda, and of course as the UBA, we want to see that we can develop these kids, put them in more tournaments. As badminton continues to develop as a global game, Uganda and its African neighbours are hoping to be among the top in the sport in the future. I think we have to have our players in a high-performing center, get good sponsorship. Africa as a whole has got very good talents. I wish those guys are saying they could support me and my team, so that we could go to the next level like the players. Time now to look at what some of your favourite players have been up to on social media.
Well, that's it for this episode of Badminton Unlimited. Join us again next week as we look at who's making early strides in the HSBC race to Guangzhou. And we spend some one-on-one time with 2013 Para Badminton World Champion Neil McVeigh. Growing up, I always sort of had an understanding of sort of who I was, my condition, having dwarfism. In the meantime, remember to log on to the BWF fan site, bwfbadminton.com, for all the latest news and features on the sport. Bye-bye for now.